kazira at least dollar nga 3 kubanga kati dollar 9 emitwalo 3 kandabe emmere gyenalyanga yali yakuyaya extra emmere ya mitwalo 2 kitundu esemba okubeera eya wansi then ne 15 za soda kati ate eza transport akazira muliiso munnange tofaayo I'm sending him the usual 60k for data bambi neyanziza sindika neyanziza 60k thank you so much wanaba asindise anyway sinaziraba katolaba Ntambi this is what keeps us healthy kati jo twamaze okunywa walaji kati sawa zino obo nnyo okunywa ku chai n'omubisi ate omubisi gw'ebulayo olaba Franka gulimu ebika waliwo ogw'enjuki waliwo n'ogw'ebimuli waliwo ne gwe basimba obusimbi kati ate n'essukaali w'ebulaaya waliwo ow'ebikajjo waliwo ne gwe basimba kati gwe basimba gwe mwetaaga e Uganda onakulira wansi mu ttaka n'essukaali ayawukana nno munnange bino byonna nabiyiga mmaze kuva Uganda naye ndowooza ssukaali yenna ava mu bikajjo nandooza omubisi gonna omubisi guva mu njuki kumbe waliwo n'omubisi sebo gw'ekiyaayi nange ndi kacaayi wano wenywere kacaayi naye ennaku zino mutambula nnyo n'obugundi obwo bufulasika obwo butategeerekeka yeswaga kyekiriko kiki anti kati ffe engeri gye tunoonyezebwa ennyo n'abaagala tukola obulabe nga weebali bangi byatuse ku mulwana wabirabye yafudde yatugamba bamuwa butwa ova ne kakyayiko ewaka ne chapati mu kaveera ekituufu ky'obutwa babugamba waliwo yabumpa Uganda wano wembereddeyo lwakuba nagenda okugenda nga namize dda antipoison nasesema wali okera ku tampeko ya bisirinza wano waliwo kyebayita antipoison waliwo pim gyomira edetecting obutwa that's how I have survived of course nange nyina abalabe era babuntega ne omubiri gwabusensinga mangu kati oba olina okusesuriza nosesema ekyenda this December wano wembereddeyo waliwo yabuntega naye simanyi obaani taba oli gwentegedde I don't know siragamba muntu baana bira n'abantu bangi era nentandika okwebeereramu nga wembandya kati nga ndya lwandomule nga nizogenda nenja muto ninyira nenvayo nembande ngenda nenja eno kati ngewaka sikyali atyintu nga ate sikyasobola nga basumuludde ecupa oba ya vodka nina okuginywa nenjimalamu kirekawo kitundutundu they poisoned me as well sorry bambi nasesema bubi nnyo nemanya ako kapiiru kakola bakayita ka antipoison naye ndowooza mu Africa simanyi oba gye buli ate tubulina eno kirabika ffe tunywa bisirinza bitubeerako buli lunaku tampeko wano omwami Jashi Media asaba enambo gipiningi mugambe wa gipininze kanji mwongere wano mugundi gwe munywa tampeko ya bisiriza buli lunaku mpera ku tampeko ya bisirinza siriza naye binyweka ate waliwo ekyo kukola eno gye tuzungi aleka ennaku zino sikyava nnyo waka era nva wano waka kola interviews kukomawo kuba kulaba mipiira nawe ndabirawo bale very executive ngenda tadeko ne masiki yange mutamanya nti yenze nabi masiki bino ebyali mugundi mu money haste bwoba yagala security ngoyagala okufuluma muko yagala genda out nkubire esimu nyina ba bounce abange nze njja kubasasulanga naye tokikola ngo kya buli lunaku anti lagenda kati njagala kufuluma nga nkubira Tony West nga mugambo mulezi wange yagala genda out kati deni nga nkubira chali wange waliwo chali wange bamuyita kaguta omumanyi kaguta knows everybody kati alinza nokuwa y'abasirikale babiri kubanga bakifesi balinza okujja nga beetaagamuko omuntu ali serious era zinabeeranga ne ba bouncer kati nga nyinawo ne bana abaki aba private nga balina n'emundu nga baddala abapoliisi si bino ebyekiyaaye kubanga abantu
tudiringa nabo kwegamba babeerawo nga bakisiru kyatomanya bye baba plannings. Onzo omusajja yangwako ku Devira oli gotegedde nga sirina wadde anzigala nga anzigala yakoma kunzigala ku show ya Fik Family nga ndowooza eno ku Devira mbeera safe. Omuyangwako n'abayaye be basatu ne banteeka mu ssaako nga ndi wakati. Abayaye yabaleeta nze ng'ayagala okunteekako embeera naye nga nange nyina babawunsa ate nga nyina n'aba security. Nze ko olusalina nanteeka mu ssenta n'ambuuza kajojijjoji wali ondabyeko nga ndi kino ne mugaa sinze yabyogera Richie yabyogera ali Amsterdam. Lwaki nangamba nakulaba Ntambi ng'oseka ne mugaa kati nze nimye kuseka ebyembi bisekero kati bali ababenga bansindika wali oyogera byakyo oyogera embeera yali abayaye abo Ntambi kino kiddamu abayaye abo nabagamba Uganda is not their home. Uganda is for everybody. Bebefuula simanyi mbubefuula nti Kampala waabwe nti bo tebagambibwako kyokka nga ate nga bakola ensobi nnyingi kati bajja kugwa ku bantu nga ffe abapangulukuka kati baliyigira ku ffe. Omuyaye yansalako era abantu abo tebaddangamu kutiisatiisa. Nze bali bantiisatiisa ssebaabo ne mbagamba wendi wano e Kampala temundaba. N'okukyakala nkyakala nga bantiisatiisa baagala mbu aibendiro ne mbagamba anedda tekijja kusoboka. Respect is earned. Definitely. Martinez simanyi gundi waffe simanyi mbu omuyisaamu simanyi amaaso ne mbagamba ate muyisaamu maaso ki simufiiringa. Mr. Martinez Cisco Peter enamba nje bosi waabwe yabagamba omanyi bosi waabwe Chameleone yabagamba ate Richie era nabalopani wa bosi waabwe ne mugamba bakyali baabo balina embeera gye baagala okunteeka n'abagamba Richie mu muweesumu nabagamba bagusale yabagamba naawe nga ate yabalaba ojjukira ebintu bya Chameleone obimanyi. So embeera gye ntambulira mu muganda wange yeeyo so mbadde nkugamba I limited my movements era sho gye ngenda osembayo genda mu Yarema ku Lwokutaano. Ate wali Lydia Jasmine lwaki ogenda n'owagira ku kyali wange Lydia Jasmine? Ndi first born atazibwako Lydia Jasmine abayimbi abamwetolodde tebanjagalirako ddala. Lydia Jasmine waligenze n'omuwagira. Lydia Jasmine oyo nali naye omanyi twagenda e Masindi okukola charity kati nga waliyo concert Lydia Jasmine yalina okujja ayimbe mukyaleeyo bannange nanyumirwa namulaba ne tunyumirwa twaliko naye ne ku Volt. She's a very good friend of mine, very beautiful and organic. Yagenda muwagire onobo mpadde security kuba kati ate oyo abayimbi bonna bamuwerekeddeko teryanjagala. Ngenda kukuwa nkugambe ngenda kuwa kyasinzo okuggala abantu bamuyita Tony West. Tantundeyo. Oli Tony West ye kasita bamulabako bwe bati badduka. Waliwo omulala bamuyita Mangere. Be bagenda okuggala Mangere bakifeesi kasita bamulabako bulabi badduke Misinde. Abasajja bantiisa nako ne bangamba nti bagenda kungeramba ku TV ku BBS musimanyi banyambule bankoleko video bagisa nengamba lwaki mutuukaawo kiki ennyo omanyi tebategeera bulungi. Ntambi kati engeri gy'ogambye otambulira mu bifo ebiri sekiwa keep it that way, but if you want to go somewhere omanyi wali abayaye bangi you just call baby Ferrari. You better call baby Ferrari. Yeah, I will. Ntambi fete tulina balabe tubalina. But we know what to do. Bojjango olinga kifeesi nze ninza n'okulumako okutu. Kifeesi nalunda kumutreatinga nga kifeesi. Bojjango ze oyomba bitegerekeka nga tuyomba bwekito naye bojjango oli kifeesi naffe tufukira oba kifeesi. Look at Ntambi, some of us we came from poor backgrounds. Like me, I grew up in the ghetto in Chifumbira. Kati nze kifeesi ajja manyire nga manyira ku Diruki. Kati ababamu abadongo bagenza okujja mu kibuga nga ffe already mwetuli okitegeera
Ntambi abo bagenda okuzimba akashi awula we bazimba akashia nze we nazanyiranga omupiira kati omudonga agenda aveeri Masaka mbwajjembu yakajja mu kibuga mbataliko okummanyira ati simusala kebineke zo omuyaye yansanga okubale emu DJ wa muyimbi omuyimbi gwayirawo omubiri nze tuwogera private era n'olumu yakubira akasemu n'agamba gotofaayo baveeko naye oli n'ayagala ayiwewo omusaayi tamanyi na bimunyumye eno na muyimbi we okitegeera ate kati ffe abamu kati Ntambi kati ffe twamalayo kati lukati baby Ferrari I came from Kifumbira Kamocha right now I'm living in Amsterdam kati nze mbaate tandika okummanyira zino embaata zino ezikome Dubai zitambulira ku bayimbi bwe babitwala babikomya wali Dubai na South Africa kati kiba kiŋŋamba kimba nsudde nnyo. So Ntambi, if you have any problem you better call baby Ferrari. I will, definitely I will. So mbadde nkubuuza nantugenda ku topic kati ey'okubiri ejo wadde ogenda kumbuuza ku bya yabadde teng ne Mariachi yabadde Epas ne Nimrod teng and Mariachi and then otubulire ku Epas ne Nimrod then ne gayo libambyo yambuuza kuba ghetto kids in lwaki tebabawa nnyo gundi eya play oba biki kugamba ate nga bakiikiridde nnyo Uganda on big platforms naddala ba ghetto kids. Yes, so just excuse me for 40 seconds and I go and I take a piece. I come back mu second gund discussion eri tujimaliza. No worries my brother, take your time. Definitely. Ojiro ita mu comment section enamba yange bannange eri 0701 870959. Abansindikira ku send wave, thank you so much, may God bless you. Let me go and take a piece. I come, we dissect the Mariachi teng situation eyavirideko entalo endala omwabadde olwa Epas ne DJ Nimrod sako ne Ditacha ne Ditacha nayo mutubuulireko okwo. Yes, I heard that Ditacha had a problem with foot soldiers. Definitely. Then I'm also going to tackle why Jose Chameleon yagenda kola concert atusabe $10. Is it worth it or not? Let me come back. Sure. Banange teacher your life. This is called Sunday Late Night with Frank Ntambi. He's a very good analyst. So tambuza video abayina ebibuuzo namwe musobola okumubuuza ebibuuzo abo mu comments ajja kuba abaddamu abayina ebibuuzo musobola okuba Baby Ferrari. Yes. Nkomyewo teba kumala budde ate okumanya nkomyewo ngenda kukomerawo ku nsonga because ya teng ne Mariachi at least twagikonyeko ko yo ngenda gikomerawo this is very fresh ya Jose Chameleon okusaba $10. I was arguing with someone yesterday ku bare net discussing and mugamba Jose Chameleon is East Africa's finest. Nandetera Diamond Platinum. Nabadde muse. Omanyi, you have to equip yourself with facts. Omuzungu omuyanga anti, but you didn't wash your hands. Tugendera. Nabye, birosiri akufiirawo. Gwe, omuzungu omuyanga every argument is right. Singa obera, it depends on how you justify it. Ina engalo nzinabye. Wacha abantu bagamba sinabye engalo. Kali kansoka enzireyo nzinabye. Choka namwe bintu namwe bererenga mu. Nze nange ntera kuzinaba nga waliwo abagenyi. Naye byaddala nange sinsumbuwoko kasama nabawa abagenyi. Mala okufukana abengalo naye ebiseera ebisinga tuyitamu buyisi. Badde sizinabye byaddala bindabye badde sizinabye ne byenkuteko byange okitegedde
Lwaki oba oteekawo embeera nzinaabe bikyafu nnyo kiri awo genda bisiigani era nekwatira kikopo kyange kituufu beba nange mutuweereze ku stars ne tubawa pulogulaamu ennungi bweti ddala ne tuolwayo wadde kasita wadde akamu so yes ne tugenda mu argument ya Diamond Platinum and Jose Chameleone. Yes. Ne mukuba nze ekikwatagana ku muyimbi nga wa Uganda. Naddala nga abikoze mufiirako Jose Chameleone oyo Joseph Mayanja. Thank you Barbara Tumukunde. Genda maaso. I told the people because argument yavudde ku Jose Chameleone this week ku Lwokubiri yavaayo through his PRO Stuart. Nebatutegeeza they are going to do a concert. Ndowooza mu last quarter y'omwaka guno. Entrance dollars 10 gye emitwalo 36 buli omu. Tewali VIP, tewali ordinary. Everyone is a VIP. Chameleone ne bamuvuma. And I told the people, you people, ebyaddala. Chameleone can have his weaknesses. Ewalala wonna wonna. Waliwo ebimusobyeko, I know. Waliwo ebitagoyinze right, I know. And he also knows. But when it comes to something called a musical performance, no one, and I repeated it 100 times, no one in East Africa can ever put up a great show than Jose Chameleone. Even if it's a battle, no litaka Diamond Platinum kamwe wano. Chameleone nayimirira wano. Ne tugenda mu kyabaita discography, nyimba ku nyimba, lukoba ku lukoba, performance ku performance, vocal ku vocal. Ne tugenda n'omusa ne twe argument yabadde enyuma kubanga ya involvinzemu ne opinion poll. We nabadde ndi kubbala nga mbuza muntu ku muntu. Who do you think can win in case we stage a battle between Diamond and Chameleone? And it was, of course, Chameleone will win to me. It was a mixed up. And I respected them. There are those who say Diamond, but never justified the reason. If you can't justify ngokuba statement, sibasi buying because nabagambye, look, Chameleone's career starts in 2001. Ekisinga myaka 24, kumpi 25. Very long time. So since 2001, Chameleone has always had hits. Definitely. Nembagamba omwana gamumugeraageranyako Diamond Platinum. Yes, Diamond mulungi siganye. Aina some good songs siganye. Aina some big collaborations Chameleone zatafunye siganye. Diamond's brand is eriwagulu wa Chameleone. Ekyo siganye. It is a fact. Okitegeera. Naye that aside, we consider the basic number one music. Ntino Chameleone from Uganda, Diamond from Tanzania. Tutegese battle tujitute Kenya ku neutral ground oba Rwanda. Ekiba kikweyimiriraawo, it is your catalog and the performance you're going to put. Nemugamba let us paint song luyimba ku luyimba. The biggest 10 is a Diamond and the biggest 10 is a Chameleone. Ngane biggest 5 is a Diamond is a yampadde featured songs. Whatever akone Davido ku number 1, alikone Rayvanny, alikone Mbosso, alikone ani. Makofi Olomide. Yes, ezo. Nemugamba naye Chameleone ayina ezize nga tekuliko omuntu amuyambyeko wadde, and those songs have been relevant paka nakati. Nemugamba ezo omusajja wo gongamba akuba oluyimba yes ne tukwata bubi nnyo ne after 1 year nga tosobola kuddamu kudwagala duwuliriza. Yes, I'm listening. Obo kitegeera. Yvonne Abi kutumiddeko. How are you doing, Yvonne Abi? Mukwano gwange abira Australia. Ali Australia. Enamba agirabye nti njipeni ogipeni nze. Enamba agirabye mukasi mugagga. Mali kisikolagana nabaavu.
How do you think I've survived all this long? Good, I know Rimba Nas Neri Cross. Bagamba, if you don't got money and the body, you're not one of us. Ate Rick Ross omanyi bulungi secho. Rick Ross mumanyi yamenye nyumba ye agenda kuzimba wendala. Yes. Rick Ross alina oluyimba baluyita Power Circle. Yalukola Rick Ross, Mick Mill, Wale, Gunplay, ne Kendrick Lamar. Baluyita Power Circle. N'agamba balina n'oluyimba lwabwe lwensinga okwagala ye ne Wale baluyita Ambitions. Ne Mick Mill. Ne Mick Mill. That's my favorite from Baba basatu wabo. Yakwagala nnyo. Olaba omanyi Ambition. Nze ndi wa hip hop sebo. Nze ndi muntu wa hip hop. Nja kwogeranga naawe. Kati I'm a hip hop fan. Lwakuba hip hop Uganda era yanuma nnyo nakena nenonye bala we bakuba hip hop nga zonna zaggwayo. Omuntu wagenda nga oluusi luli wali ku Fatty Boys nga wetuwulirizaako nga ke kasigalabo kokka. Kati olaba wano mu Amsterdam, there is a hip hop club. They strictly play hip hop only. Wadde ne R&B tebakuba. Kakati nze buli ngenda mu kilabu ngenda ne kano ka speaker kange kano. Waliwo era muvabulaya yakandeetera. Wengenda mu bbaala nga mbako wenekweka nga nkuba hip hop wano nga kavaayo nekubira because they never play hip hop songs. So mbadde gamba Rick Ross alina oluyimba luyita Power Circle. Line agamba we don't deal with weak squares in this Power Circle. And that is the word play and double entendre. Circle, then the square. Square ebera bwet, circle ebera bwet. So they don't deal with weak squares in the Power Circle. So mbadde nkikugira nti omukyala we Australia oyo mugagga tokolagana nabaavu the weak squares. So abavu nkolagana nabo nga tuba wa charity. Bazaamu amaanyi bakole nnyo bakyuse obulamu bwabwe naye wano in terms of like communication. So omukyala we Australia namba yange eri 0701870959 iwakoko ku dollars ye bakozesa batya bakozesa gundi ki mu Australia bazita Australian dollars aweereze ku sente banna kuba wino ono gwe nnina bannange muteekamu nange sente I research that is that okitegeera kati obadde okyatunyonyola ku kamiliyoni. Yes badde nkunyonyola ku Jose Chameleone nti era kigenda kunita ku question eri eya tank ne bali abaana ba Ghetto Kids ne Masaka Gundi Masaka Kids nti abana Uganda we tetu appreciating nnyo ba legendaries baffe kimala not until nga bagenze batuvuddeko era Jose Chameleone is so bagamba omuntu bwati abeera futuristic. Nti mu 2010 akuba oluyimba basiima ogenze 14 years later ndi mukubera nga nkiraba okitegeera. Yes. Nti Jose Chameleone ku byakoledde music industry ya Uganda abantu ba influencing ennyimba zaatuwadde ziri very monumental nakati zibakuba oluyimba Jamila Wanalia una sala jera ngambye ku connecting wa Juliet zawe da ku sentence sajja kituufu Juliet kwali Juliet ngenda munoonyako mpe ku sente ne mama Kaliro bannange nawe kenyini Sarah Joy give me some dollars give me some yafuna sente avuga benzi. Sarah Joy aina apartment ya bisenge bibiri eri omanyi zino luxury apartments. Ekisenge kimu kyabagenye tasuza abantu. Musimanyi omuntu ajje mu basharing rent nedda ekisenge kiri akiteekawo for guests. Ate uwe tosulayo kumala nnaku 3. Tayagala nnyo kusibankala. Best where? She's based in Massachusetts. Wow. She Massachusetts. lives in Massachusetts. She's one of those fine ladies. Omanyi okuva Sarah Joy bwe yayingira America. Yamanye ekyokukola. Avuga Mercedes Benz latest 2020. Wow. Ne mu motoka ye bw'obeera yambadde ekigatto gato nga kiddugala mbu tasakuwa lift.
Aba. She's doing well. Era Sarah Joy yalikuwadde yawo ku kasente. Ampeyo $10 Sarah Joy si nyingi nnyo. Sente butono ajja bukuwa obwo. Amina Sarah Joy omusabye entono. Hey, Sarah Joy, $100, that is around 360K Ugandan shillings. Because you need data. Yeah. I need to be a and you also have a family to take care of. I'm taking good care of my family, my brother, but then also, yeah, it doesn't hurt if people just one Benjamin. Suppose America was it Benjamin, the dead press. A dead president. Dead president. Movies haste. Yeah. Yanyumira nnyo. Money haste. You see yankulira ibintu ebisibira bana ebya bana bato. Babane bava ku mulamwa nze njagala ziri ebyo nga babbira ddala kati nga ene ya Ben Affleck bagenda ne babba sente za drug lord. Bagita three frontier. Yeah. That is the movies zange ezo. Kati laba jibaita Inside Man, Clive Owen ne Denzel Washington. Najira Inside Man eyo nga basima banka. Yes. Zona nzira era ko nyongenda ku YouTube nga nonya waliwo filimu ey'ababbi. Nange ababbi ba banka nga nonya. Nze nange gundi yange esinga njagala nnyo filimu z'ababbi. Yezu. Era n'eri ya 50 Cent nawe yankolera. Den of 50 Cent. Den of Thieves. Kati the movies, those are my movies. Gerard Butler ne Curtis Jackson bemanyi nga 50 Cent. That was a very nice movie. Oh, wow. Sarah Joy agamba Walter Man Olimba never lived in Pane Sarah Joy soko ove ku Walter Man soko overeze dollars. Spend some dollars. Sarah Joy abira mu America, she's living the American dream. Yeah. Omanya America waliwo abantu abamu abalemererwa America. Kituufu. Sarah Joy does not drive a Uber. Jenkins yalemererwa abavuga Uber nti bali bubi nedda. She doesn't do deliveries. She has a special job. She's a nurse. Wow. She's a nurse. Wow. Akolera $135 per hour. C'est pas second. Per hour. Basasulira mu hours. So hours 10 abera mu 13. Olwo nga takoze overtime. Bwayongera ko overtime. Na sente zeyongera, they double the money. Wow. Naye abana basuula emikisa kati musajja wange ashibaga lwaki obeera ova ku mwana bw'atyo ne weetundayo bw'otyo kati wuuyo g'okwaba g'okomba. Omanyi Sarah Joy bwe yabeereranga ne Ashibaga, she used to buy for him underwear at Abrams. Ate underwear abagamba yalinga $800 underwear emu. Sarah Joy never wanted Ashibaga to look bad in front of the foot soldiers. I know. So Ashibaga yayambalanga Calvin Klein. Yes. Ashibaga kato yayambalanga sneakers latest, the new Air Jordans okuva mu America. Yes. And nice jackets, nice perfume. Kati musajja watu akozesa buno perfume buno batunda mu kikuubo Dove. Nedda si Dove. Olwo buno bu golden perfume kamala mu weeks 3 mu lugoyi. Ka 12. Bono balanga kukubo golden perfume 12. Ashibaga we kuba. Yamanyi munange yafuirwa omukazi. Ate jukira Sarah Joy, she's one of Facebook tumuyita Iron Lady. Wow, yes. She supports NUP, ayagala enkyukakyuka, ayagala Uganda efaanane nga America. Kituufu. Era she is a very staunch big supporter of NUP. Fena tuli mu struggle naye. Era wembanga ajiriamu we Sarah Joy ngamba Richie, please, you have to stay with the people. You have to concentrate on the people. Era nange ndiwa people power. Kituufu. Tulina okukimanya Ntambi, I'm a foot soldier. Nakulaba ku birthday y'omukulu ku Monday kifaananyi wakiteekayo bulungi.
omukulu tulina history since way back. Omukulu kati now I'm supporting a friend and I need a change, you know, as well. Ne kati tweyongereyo. Yes, so Mbadegama nti Jose Chameleone has all the rights okutusaba even more than $100. Kati Richie oli Amsterdam. How much money do you pay for Adele ngaze oba CB ordinary zitera kuba mu euro 8, then golden circle beero semberedde wano ku Gumbi kumpi ne stage kati then waliwo ababeera wano mu kisaayi wakati wano watera kuteeka mu bisaawo oba mu arena, then waliwo wano ababeera ku right mu madaala basasula nabo ndozanga euro 7, then waliwo ababeera mu baba bagita platinum like then waliwo n'ababeera ku stage eno tewali ebintu bya table ebintu by'abafa tuno bidibya ate obuze kulaba gundi concert ate kati table zaaki ekintu kya table kifu nnyo antu inamu abakadde myaka 6 tasobola yimirira for 3 hours anti kati abo tebalina kugenda mu concert singa muba mubamenyera bwerere kisooka mugenda bawuganyiza ebizindaalo kati abo balabazi online concerts. Okay, ebintu bya tables sirirabangako mu international gundi okujjako nga Grammys ate nga ne mu Grammys olaba bwe mwaba batudde katebe kake ebintu bya table ate erimu auditorium teri mu stadium. Omanyi lwaki abantu abasinga tebagenda nnyo tebawagira nnyo bifulu bya Uganda? No, because of the tables. Muba mu discriminating abantu bangi kati biswaza kati Chameleone kye yakoze ali ku kituufu. Lukya kati abantu bano ababeera eno bafaani bo bennyini abakuba enduulu ate babeera mabega nga bonna wajjuddeyo babouncer kati bano abatudde firimu abatudde mu VIP nga tuli eno tutudde ku bitebetebe tulinga abazze ku mbaga. Tuli ku WhatsApp we are not sharing the act. Tovala wa artist waba yimba nga waliwo table tawulira energy. Yeah. Tawulira energy nga bano ba artist ayimba eno bwe bamukwatakwatako ne bamukwata kati Chameleone ayagala nnyo okwesuula mu bantu. Kati abaana agwira table. Ngagenda mu table ya gondi yani wale basajja bange bano bana balina abayimbi bano bannange Cody Bass ngagwa mu table ya Cody Bass ngagwira omugagga yakoze kirungi. If it's what he is going to do, that's a real concert entuufu tebako table. And for Jose Chameleone ebyaddala Jose Chameleone bana Uganda basobola mu faulting ewala naye kucha music everyone believes he's the GOAT, greatest of all time, the GOAT. That argument in mbadde nayo kuvanga ndi mu primary, I've hustled with so many people who believed otherwise. 20 years later I still hold the same argument that Jose Chameleone is Uganda's greatest of all time any day. Who is the second after Jose? Do you want us to go into that argument and debate, my brother? No, just 1 minute only. Do you want me to throw in names? Yes, I would like to hear your opinion. Now let me write the 10. The top 10 on my GOAT list. Yes. Give me 1 minute and I compose them. So that I flow. Ntambi aliwa nabawandikira the top 10. Nange ngenda tandika okubakolerayo top 10, wikire top 10 nendoza nja gikolanga naawe okusinzira ku analysis yo. Kati nja kukubiranga essimu ombuulire kubanga kati goli ku ground and you are a journalist as well, you are an analyst. Every week ngenda kuba nfulumyayo top 10. And the biggest is not just writing names, it's justifications. If you can justify why someone is number 1, not number 2, why someone is number 10, not number 1, you can be one of the greatest analysts ever.
not a commentator. I'm not a commentator who just throw in words and you walk away. You have to go critical why you think someone is the greatest of all time and your idea ojirisa abane bajigula. Engeri gyo tugambye nti Chameleon ye number 1 kati twetaaga okuwulira numbers ezi following and their justifications. Yes. Enamba ya Ntambi Frank Ntambi yeyo osooka kumuterako ka data esooka kubanga tumufuna buli Sunday during the week nga waliwo breaking news. Isaac Amonge mulindwa ngenda kuweereza audio week eno nkutumiddeko ogamba otya Isaac Amonge mulindwa. How are you doing my brother? Nkutumiddeko Ntambi ali wano awandiika the top 10 bulijjo nayagala dde okuwulira top 10 eno from other musicians. Ate nange mba promising every week nja kuba mbaleeterayo top 10 okusinziira ku bantu be banaabanga batuwadde mawulire kino ne kino ne kino. Then ne Frank Ntambi. Abatamanyi Frank Ntambi ono ayagala nnyo hip hop. Era yakoleranga ku Baboni Forest we nasooka omutegeerera. Balina podcast. Simba abasooka okuleeta podcast kit. Yeah, that was 2019. Maleta podcast kit eyo nga ebintu byabwe nga biri professional nnyo bikyaliyo ebyuma okugundi ku studio. Webiri sebo mukama wange. Webiri kwanza ndi freelancer. Ale nine gumendi anirule. Ebyaba kasuku nabyo nabirabe bya improving. Yeah, they got some studios out is gundi wekolera NRG radio. NRG radio. Nalabe kyali wange Crystal Panda nga alabika ali mu nkwano ne mu nkwano gwange dijjalisha. Pano nyamawulire nawe looking for relevance. Which kind of love is that? What Alisha yagala sajja balina sent. How much it does Panda have? Doesn't have any pennies like Sebagude Frank. You remember that Sebagude Frank guy who said, I don't have anything, I'm a broken man. That is Crystal Panda. Doesn't have any penny. Just planted someone to record them. They trained for 1-2 days. Don't tell me you're Crystal Panda. Let me compile my list. Compile the list. Well, you know we are talking. Jose Chameleon number 1. Bantu bali wano balindiridde Sarah Joy kwali agenda kukikuweereza $10 ekikumi agambye that's the Sarah kuweereza nawe. Why are you making me big? Sarah Joy, that's penny to us. Omanyi Sarah Joy alya baga gyalya $35. Sarah Joy juice gwanywa wa $17 kati just ekikumi obukumi bw'aba agenze out. When she takes herself out nga agenze kukiringako alya $7 omuntu ogwo kubanga first of all Sarah Joy anywa Moet real champagne. real champagne si bye bino bisparkling wine abannayuganda be banywa ne balowooza nti banywedde champagne. Sarah Joy amanyi okwawula champagne ne sparkling wine. Sarah Joy akaleega ke akakyasinza okubeera akalayisi ayambala akaleega just $8 ke kakyasinza okubeera akalayisi mu closet ye. She's extremely luxury. Ekiteeteeyi Sarah Joy kyayambala kiri ekimasamasa. Omanyi bino ebiteeteeyi biriko ennaku zino abakazi be bambala ebimasamasa ebiriko obugundi bulinga bu bling. It costs $1,200. Wow. She drives a Mercedes Benz. But competitor of Afghanistan. Yes, Sarah Joy avuga Mercedes Benz. It's a German medical. But competitors baby ban. Of course, na abantu ba competitor be. Era bu Afghanistan. Yes, Sarah Joy avuga chi. You rather call them imitators, not competitors. So her imitators, yeah, they drive Nissan Patro. Right word. So I'm ready. If you're ready, I'm ready. I'm ready, my brother. Can't indicate in descending to ascending.
descending one. Okay, descending enyonyi ebe etandise okukkirira. Ate ascending ebe yambuka. Bigambo ebyo mbiwulira nnyo jjukira siva ku nnyonyi. Mbiwulira nnyo nga bagamba now we are descending, we're descending. Please keep your seat belts on. Na tunyweza. Special mentions can stake one. But this list is going to be very controversial. So I will give reasons. The top 10 Uganda male artists oba bonna. The greatest musicians of all time in Uganda. In Uganda, the top 10 greatest musicians of all time, according to Wayne Franklin, Ntambi Balkeza, the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade encyclopedia. Number 10. Yes. Maurice Chiria. Why? Maurice Chiria's art. Maurice Chiria is a purist. Purist twandigambye ng'omuntu. Ene mu Luganda omanyi oluzungu olwo lunsumbuwa ate n'abalabi baffe tuluzungu tebalutegeera bulungi abamu. Kati waliwo omuntu ankubira essimu. Bagiveeko ssimu tugenda kugula endala. Ate bwe ngitapinga njagenda mu WhatsApp kati kanjireko ebeeraawo eri +1 waggulu. So mbadde gamba Maurice, mbadde nkugamba a purist and a perfectionist. Ye batunga ati we amuwa kye bayita obudde ng'amubirivinga nga ye yamuvuga okudda mu bafaani nonti bafaani okumuvuga bya mirundi ebiri. Waliwo abayimbi abamu nga bagamba ng'omubuuza lwaki bakubye oluyimba olwo bweru tunagamba naye bafaani kye baagala. Yeyo trained. That is not Maurice Chiria. Maurice Chiria will believe in his craft, will give it time, will craft it well, n'akireeta. Oba bakiguze bali 10 ku miliyoni emu, he will be okay with it. He will never invent a new will because fans have demanded otherwise. You understand? Yes. In fact, before mentioning my top 10, though, what makes someone greatest of all time, there are some boxes we are going to put. At least your travelinga are taking this and this and this and this. Chichigenda building the justifications. Washtegera. Greatest of all time, chitegeza nti obala music industry wetandika n'abayimbi abatandika. Nti gwoteekawo number 1 olina okubeera nga those 10 boxes zotaddewo atikingamu 5 n'okwambuka. Okitegeera. Tubadde n'abasajja ba Christopher Sebadduka, tubadde n'abasajja ba Jimmy Katumba, tubadde ne File Bongo Lutaya, tubadde ne ba Frigo Band, Crane Band. Okitegeera tugenze mu kadongo kamu File Katobo bwa Paulo Cafe, Fred Sebata, Hamani Basudde, Kasozi n'abalala. Nitugenda mu kiseera Fred Sebata is my favorite. Favorite over greatest of all time. I like his music. Njagala nnyo music of Fred Sebata. Is he your favorite of all time, greatest of all time? He's my favorite in Kadongo, come in the local music, like the way they call it. Do you know kwawula your favorite and the great? If you ever say greatest, it means you have to consider all factors, not boyagala, your favorite. My favorite artist is GNL Zamba, but he's not my greatest artist of all time. Wenjagala ku mutima is my favorite, but it's not my greatest of all time. So, because there are some boxes that are ticking, waliwo are ticking, but there are others about ticking eziri more. So, osula kulawula you need to say bata egundi. You know kutuulira favorite over greatest. The favorite is not the greatest. Favorite in a genre kadongo kam. So, mbadegamba nti ezimu ku factors ezikola someone to okuyisa banne nabira greatest akyasinze. Ogenda kubala ebintu nga longevity.
kuwangala yes nti kyakoze akikoze paka D oba banga kiri akikoze. For example, fe abagoberera omupiira, there is a guy eyajja ngavudde mu PSG 2000 nagenda mu najoininga Barcelona mu 2002 after the World Cup ezali Korea ne Japan nga bamuyita Ronaldinho de Assis Moreira. Ona ina amanya oyo yakola buli kimu kyonna ky'omanyi omuntu kyayinza okukola ku mupiira. namulaba yafuuka TikTok tava ku TikTok. Yawummula, is a bad guy. Yawummula. Naye ngamba at we yali asamba omupiira yakola kyonna but in a space of 5 years paka 2007 prime ye nekomaawo. There came two guys, one called Lionel Messi Andreas, the other one is called Cristiano Ronaldo de Assis Moreira. I mean Cristiano Ronaldo dos Santos ngavude mu Sporting Lisbon azemu United 2003 United ngamaze okutunda Beckham Real Madrid. Until right now Ronaldo alimu Al Nassr in Saudi Arabia. Messi alimu Inter Miami. Yes, but they are still bowling hard. In the other year 2022 Lionel Messi at World Cup at 35 years. Career starting in 2004. Cristiano Ronaldo sawa zino yomu kubasinga goals nyingi ne kalenda ya esawa zino ngalimu Al Nassr nejo yatebye goal. So ubala longevity between Cristiano Ronaldo and Lionel Messi versus Ronaldinho. Nti Ronaldinho yakoma ku myaka nga 5 ne yongera mu just myaka 3 nakola kinakita. So Ronaldo and Messi bajja kujja ku GOAT list singa Ronaldinho regardless of what he won. Nti yawabula World Cup which Ronaldo doesn't have. Ngobo kiraba. So longevity yabano ebateeka maaso ga Ronaldinho. So wetudda mu music, someone to be on that list, you have to consider longevity. Achikoledde banga ki. Someone nga achikoledde myaka 25 nga achali relevant. Ne someone nga achikoledde myaka 5 waberawo difference. Ekyokubiri, discography. In fact, kyali bali number 1. Discography is your body of work oba catalog. What makes an artist ebiseera ebisinga beera wakawe ennyimba. Ennyimba zoyimbye ziri kina zibalina impact, zibalina influence ki. Okitegeera. Kati that also comes into play nti no boleso omuyimbi tulina omanya body of work oba discography ye. No gamba nti nze mbadde ndowooza ono ye number 1 nange ne ngamba no naye let us compare their discography. For example, Biggie and Pac. Yes. Nti nze personally ayinjala ndi mwagizi wa Biggie nnyo okusinga Pac. Naye wobala Pac discography ya Pac and Pac yakola albums ndowooza nga 7 in that space tenaba kuttibwa nezimu ne zijjanga after atiddwa. Biggie ndowooza yalina 1 album if not 2. Nti Biggie mu discography ayina ennyimba nga 3-4 ezali ez'amaanyi nti ayina Juicy ayina anyanya ne Pac woziraba Dear Mama the changes and their impact. Ayina nyingi nnyo olimba lwensinga okwagala bayita trading war stories. Webale nnyo okitegeera. So discography nayo ekola kyamaanyi nnyo nti no tuba tubaze ennyimba zo zoyimbye n'amakulu gaazo gezaakola ne impact ne influence yazo ku culture yali etya. Kati otugambye mu top 10 Morris Chira ayina nyimba ki za influencing. Okubeera mu top 10 ayina oluyimba nga Boda Boda alifulumya 2003 yes 2003-2004. Morris naye wadda wamma naye wadda mujju. Morris bulungi yabeeranga side zeyo n'amasuba. Morris wa 1999 kaliye wagitandika nga ali mu senior 6 ya ku St Joseph awo Mundeeba yasomera. Nali ntuddeko naye mu taxi naye ng'ayogera ku ssimu ayogera oluzungu lwe ku ssimu twali mu taxi awo gyera twamusangawo n'amasuba n'ayingira taxi. Ayina ennyimba
eziri off-head zenzijukira nakati ezikyalina relevance. Aina boda aina lyoluyimba nti close your eyes you will realize all those people were telling you lies. I'm afraid if I was in your concert, I'm afraid I won't be a sight. Tebakulimba nti ndikomawo ebyo byagwa tebirikomawo watwala olugambo olwabo katibeera naabo olumanyi. Sijja kukulimba, let me be honest. Maurice Chirya music we simumanyi naye mumanyi Maurice Chirya yenga omuntu era abeera nalotaddamu wano oba yavaawo naye I know the music manyanga mumanyi nti muyimbi naye zimba zimanyi kuba nze music bwatu simubuuliriza naye nga namulaba mu firimu gye bayita The Girl Sibanyinde Yellow Jumper. Yes, ya Lukman Ali. Namulaba ku Netflix kweri. Yes. But the music sijja kulimba simumanyi. Alina nyimba nyingi zimalayika zimisubbawa twakulira ku mulembe gwa Chirya nyingi Girl in a Blue Dress zibusaabala ziri latest n'endala nyingi. Naye ekyenjawulo ekyamaanyi kiri ku Maurice Chirya lwaki abeera mu top 10 yange. Maurice Chirya yategeera the kind of audience gyayagala okutapingamu and he was satisfied with that audience. Ekimu ekisinga okukola abantu one omuntu tamanya their target era mu business bakubuuza what is your niche bani bo reachingako boyagala bali target. You can't sentinel all. No, you have to have your niche. So he knew his niche. Nabiranga music gwabakubira yoyo waba tegese performances oba stage performances namanya wa ino bategekera okitegeera nti Maurice just last year yakola album ye na tusabe mtwalo bajali 225 ku Serena natalanga nyonyo kiryawo natakola kabadiko nanga bayembike bakolanga bayina concerts oba shows abantu ne bajjula ne bagala Serena eyo sawa zali banga 8 ezemisana nga even show ya sawa 12 mumanya ategeka gundi zezo n'abantu ne babaayo bangi. Yes, yo muyimbi ekayeka oba omu ku batono abasinze okuba performances outside Uganda na dala Africa abantu nga bamuwuliriza bamumanyi okitegeera. Ezi Malawi ezi Zimbabwe ezi South Africa zichi agendayo nakuba performances and his music is known to them. That is Maurice Chirya mu kifo ekye10. Number 9 Shiba Karungi. Yes, kijja kwewonyisa abasinga naye reason I give Shiba wemberanga I'm going to consider the boxes I wrote nga longevity, discography, cultural influence, respect among peers, respect mu fans, awards, collaborations, international appeal and fan base. I would choose Shiba ntino after generation y'abayimbi bali abamala ne bava ku ne babira washed away the Juliana and Irenes. Nti Shiba wajja on the scene nga lese album EP Ice Cream okwali nyimba zi Jordan. That was 2013. She has been very very consistent na kuba emyaka 10 nayongeramu n'emirala 2 nga consistently buli mwaka akuba ennyimba ezitaka wansi wa 4 nga hits. So she's a hit machine. Abadde ateekangamu concerts in between there nga zibeera successful ate abadde abeera booked buli wamu border ku border Uganda everywhere naddala mu Uganda nga atukuba and she has remained relevant. So kunze she's the new leader oba she's the leader of this new generation mu bakyala. Shiba, she's one of the most booked female Uganda artists. Not even in the female goon sphere. In Uganda, she's one of the most booked artists, and wherever she goes, abantu bajja. She's a proud puller, crowd puller. What you think? So ajja mu kifo kyange eky'omwenda. Number 8 inamu band, Afrigo band. Afrigo band echenjawulo ku bands eziri mu Uganda.
nti the culture ya band twagitegera bulungi. Band kiba kitegeeza nti mulina okubeera nga muyimbira wamu nga wolaba U2 nga wolaba Maroon 5. U2 is the biggest band in the world. Definitely. Abasinga tebagimanyi. Ne Maroon 5 tebabimanyi. Okitegeera. So Afrigo band, in fact, it is kyewunsa okuba nga ngifirowinzira mu number 8. Yali badde even in the top 3. Okitegeera. Naye kijja kusinzira bengenda okuteekayo mu musanvu abasooka. Naye Afrigo band okuva mu Crane band nefuka Afrigo band, Africa Go Forward 1979, ekyali relevant even today. Enyimba ze bayimbye ne batuuka n'akaseera nga tebakyafulumya new music, bayimba ku music omukadde naye nga abantu bajja everywhere they stage bajja ne bawulira Afrigo band. I also had a chance to kugenda n'embalabe e London ne wano we twabeeredde Uganda babadde bayimba mu governor era nenzamu n'embalaba, and I never get tired of their music. Abo bo music waabwe mumanyi era muwuliriza nnyo wano nga ndi stressed muteekako ne muwuliriza. I love their music. Ntino fena tukuze music waabwe asinga bamuyimba even before we were born. Badde relevant netumutegeera netumunyumirwa paka kati n'abaana abazaliddwa paka kati basobola okubeera nga they can relate to their songs. Okitegeera. Bayimbidde wamu mulimu abavuddemu bayimbidde wamu ne beetereeza era nakati their band tenaba kubeera disbanded. Nti bands ezibaddewo what their concept ebadde different because badde kunyonyola ekya band kitegeeza ekintu ekyawamu nti bayimbira wamu. Nti no wabanga Muzeeyi Moses yali mu kukuba mwe ba Rachel Mabola, you can back him up. Ba Madam Joanita Kawalia. Band zitammwe mweze mwategeranga band. They were not bands. They were crews. The Eagles production, it wasn't a band. Yali crew. Chinywi. Whereby nti Mr. Chwa performing a Sigwansi mira ajaddu kubayika musajja watu. Mayinja won't be on stage or Hajaruna or Joffrey Utaya okumubakinga naye bakinga ezaabwe. Nti ate waliwo n'akaseera akamu kenzijukiranga Eagles wewe performinga ku weekend nga mani yesamba. Singa bakuba mani yo nga Mwami Joffrey Utaya tagenda. Obo kitegeera. Nga olumbaga kati message kasabeerako n'ayingirizako abalala mujja genda. So it was never a band. That is Ubango mani the concept of a band. I get you, my brother. Yes. So munamba musanvu mulimu Rema Namakula. Rema Namakula ex wa Eddie Kenzo. Yes. Esabazo no mukyala wa Hamza. Hamza ono omusawo. Yes. Doctor. Same reasons I gave nga kushiba. Ne Rema okuva wakuba akajinga avudde mu Gagamel Entertainment, Gagamel International ya Bebe Cool. Taddanga mabega. Ekyenjawulo kiri ku Rema Namakula takuba nyimba nyingi mwaka solo kuba oluyimba lumu 2-3 and that is the year for her. But buli luyimba lwakubye lubeera lusobola stretchinga ne lugenda period empanvu nga teruvuddeeko ne lusigaza ne relevance after some time. My favorite is Muchuzi. Yes. Yiswa Mango. My favorite is Muchuzi. Yes. Nga ojeko all those boxes I put. Waliwo box ya uleyingiramu eya vocal ability. Obusobozi wa vocal box bwo bwesobola okuwanirira ovemu tonation ezenjawulo. Rema y'omu ku basinga okozesa vocal box ye n'agiwanirira n'ebiranga ekuwa ebyenjawulo n'owulira ng'oluyimba luseezaamu bw'ati nga lunyuma nnyo. It is so soothing in the ears. Ng'ovudde nti nakuwadde hit okitegeera nti nga luyimba kibe nyinza okusampulinga muko okuba baŋŋanya okuyimba nyinza obbyonoona but akuwa oluyimba nga lwamaanyi lulungi, arrangement nnungi, composition nnungi, lyrically lulungi, but even n'eddoboozi engeri gy'alikozesaamu. Yes. Nga kwegaseemu n'ebiri ebirala bye nayogedde fan base ye gy'ayina ewangadde naye
okubanga solo preaching mu audiences zonna nga stapping mu na scale relevant okitegeera so lema namakulu ne mulonda mu kyomusanvu namba 6 my obbi Eddie Kenzo ali mu namba 6 the greatest of all time yes Eddie Kenzo 1 obaze ebimunga longevity aluddewo kuva 2008 kuyanimba ne Mickey Wine my brother Mickey Wine yes 2024 after 16 years the boy is still very very relevant sango limba lebaita balipira border but where does this guy get the hits yes always every year the boy is always hits you can argue back and forth because ebitya that boy Eddie Kenzo yomu ku bayimbi bendowooza ababadde very underrated mu Uganda yomu ku bayimbi abasinze okunafuyizibwa Eddie Kenzo nzijukira abayaye nga bamwogerera nga bamuyita dansa naye n'abawangulako abo webale nnyo Eddie Kenzo buli mwaka badde afuna okusoomoozebwa naye taluzinga direction ye. They've said this and that, but the boy has been relevant for 16 years, producing music. Which kind of music into a crossing nagenda audiences ezensendala abayimbi abamu chibatanaba kubeera nga baachivinga yakyachivinze nakugambye twawulira oluyimba lwe ku radio y'abafalansa on the French radio. I was there. Neka video on Chakalina. They were playing the music on they played his music on the French radio. They only Ugandan. Ugandan now music radio bamuzanya even in the clubs. Yes. So for Eddie Kenzo, even nga kubimu ku bintu byalina ebyenjawulo abaye batayina the global recognition for his brand nga Eddie Kenzo and his artistry ebintu nga bya awards ntino ye muyimbi ekayika mu Uganda ina Black Entertainment TV Award BET and everyone ali mu music industry amanyi how impactful such an award is ngeya BET ye muyimbi ekayika ina a Grammy nomination by Uganda omuyimbi ngovedeyo kubali bagundi betwawulire simanyi wale baleeta simanyi abali bave mbale but it was a group and a gang of people whom we even don't know. But for Eddie Kenzo, he has been rewarded by the greatest academies. Zetumanyi munsi is rewarding music. Now wangula ni Nikolai Danikanda award and other so many awards zawangudde but mucho natuletera muko n'abaana abalala abazimu ya picking chachi ya picking the ghetto kids. The ghetto kids are going places. But I believe Wanobakulagambo 65th annual Grammy Awards nominations. Sebo Eddie Kenzo kwali wano bakulaga wano ku gundi ku GrammyAwards.com Grammy.com. Kinene cho. Yes. So that boy atweted about ghetto kids, and I believe if it wasn't for Eddie Kenzo, maybe it would have delayed for the ghetto kids to break through. Omusajja ononga wa maanyi nnyo. Bwe ntaddemu wano Eddie Kenzo abantu bamuzala babuzala naye musajja wa maanyi. Olaba wano ne CNN yamuwandiiseeko. Yes. 4 days ago. Wano bakulaga nti CNN naye yamuwandiiseeko. Eddie Kenzo sebo bw'omuteekamu wano si mwangu. Definitely. Uganda's first Grammy nominee recounts his journey. Yabadde ku CNN nyawo. It is the documentary yabaddewo ndowoza ennaku nga nnyo emabega. Then wano ndaba wano France 24 nayo y'amaanyi. Yes. So the boy Eddie Kenzo bingi byatufunidde nga Uganda. The boy has been consistent, very relevant with some good music and some change of sound. Eddie Kenzo waliwo mu 24 oyamala okuwangula BET ku luyimba lwe olwa City Loss. Sound ya Eddie Kenzo nekyuka. Because waliwo trend yaliwo ya Afrobeat sezo ne fusion endala yaliwo
Eddie Kenzo went that direction. Now anguliramu bingi nnyo. And we were like, hey, Eddie Kenzo, and we said what we said back then. We criticized the guy. But the guy akulaga results azifunye after 7 years. After the BET win in 2015. So all Frank I know something against Eddie Kenzo. Eddie Kenzo, I can give him his flowers any day. He might have had his challenges somewhere, Mobilala leadership and what even everybody. Now if it's about artistry, the guy has done what he was supposed to do. So it's I'm one of the guys who believed in Eddie Kenzo because I stayed with him for some short time, and I told him you can make it. Every time I meet Eddie Kenzo, he gives me $100 without asking anything. He asked me, Richie, do you want something to drink? $100 here and get a drink. Because I saw him, I was there when he was struggling with music. I told him, you make it. Contrary to what you've said, the guy is my hobby. I introduced him to a guy called Face Off. You know Face Off? Face Off, no. Face Off is a Ugandan musician based in South Africa. Very good one, but he doesn't take music serious. Until when he takes it serious. Number 5, it is a tie. Who? It's a tie. Tie. Basibaganye mchokutano. The IJ. IJ, like that's Juliana and Irene Namubiru. Yes. They are really good. They are both good. Ntino bano ababiri bakola kye bakola, their longevity eyinza okubeera tebadde ya banga ddene, but the music gwe baazanya yaba abakoledde that gap ya longevity nti music waabwe nakati essaawa zino bakuba akayimba nga Kalibattanya, bakuba akayimba nga Nkuweeki, bakuba akayimba nga Nabikoowa oba Mbawe, this is irrelevant. Ate nga ba impactinze nnyo abamu ku bayimbi bano metadde ku top 10 nga Rema Namakula for example. Omuyimbi nga Irene oba Juliana ba influencing abayimbi bangi abajidde mu katiba kaabwe. So influence ba Irene Ntale. Ba Irene oba otandikira ku Rema Namakula nogenda ku Chosen Becky nogenda ku Irene Ntale. Abayimbi abasinga bayimba those love ballads ebisinga influence yaabwe evudde nnyo ku Irene ne Juliana. But even Irene and Juliana, their music go bazanya oba go bakuba mu that period yaabwe nakati sawa zinakyali very relevant. Relevant. And osobola osanga omuyimbi nga alina ennyimba 10, yes nga zibadde z'amaanyi naye nga teziwangadde ebbanga. Nosanga omuyimbi nga alina ennyimba 4-3 naye nga buli mwaka zikola amakulu. Omu ku best example bamuyita Lauryn Hill. Mumanyi oyo. Lauryn Hill fe abagoberera ennyo hip hop. She's the greatest rapper of all times with just one album, The Miseducation of Lauryn Hill, 1998. Yawangula awards, Grammy Awards nyingi mwe album. Grammy Awards bazaali in one night because of that, The Miseducation. Yagikola nga eriemu ngali solo, but omuzeeyo ke mabega nga akyali mu The Fugees, gali ne Pras ne Wycliffe Jean. This photography yali yamanyi mu nyimba nyingi, but that impactful entono ze bali balina. And najirako influences z'aba rappers bangi abala. And for her, Lauryn Hill, she could rap very well and she could sing bulungi nnyo. Do you know a song called Killing Me Softly? Killing me something. Yeah. I love hip hop. So and the R&B is next. R&B is a sister to hip hop, She has a song with Robert Bob Marley. Which one is that? I'm forgetting the title, but they have a song that Luamanyi Nyonyo obotaddemu awo. Ndujjukidde yali remix eyo nga ne Bob Marley amaze okufa. Yes. Okitegeera. Munange nanonyeza One Love teriiko ku Netflix. Ndowooza ku Netflix ye Netherlands tebannagisaako. Neeno teriiko. Tegeeza oli adda nnimbye.
Where Nimba it's on Netflix, and I was looking for one love that equal. Yeah, so for my argument, why I can qualify Juliana and Irene, and I gave them a tie. Ntinongo JK byonna also ekyasinga oba ekibafuula ekyenjawulo. The song is called Turn Your Lights Down. Yes, I remember the song. Yes. I was in primary school when that song came out. Yes. So Juliana ne Irene nakati sawa zino I'll be pressed hard okumanya ani yali asinga vocal ability kuba bidya. Okitegera. Sijja kukulimba abayimbi aba babiri nga era bw'ogambye Setai. I love them both. Bonna banyimbira bulungi. Irene Namubiru ne Juliana Kanyomozi, I love their music. Yes. Without wasting much time, because I could go and explore much more, but because of time, let me just go. And we only have like 45 minutes. Okay. Because tomorrow I have to go and wash dishes. Oh, sorry. In the morning. So, which one? No, it's okay. People have breakfast, and for me, I'm a money migrant. I need to wash dishes, my brother, to make ends meet. So I do Facebook, and then I also go wash dishes, which is okay, which is understandable for an African man who came to Europe. You understand what I'm saying? Yeah, I do. And sometimes I brush the horse's teeth. Yes, to make ends meet, you know. Kusenya embalasa amanyo nsobolo nange munange okubeera omukazi gwenkwana oyo bamuyita Olina. She's so lucky. Yeah, what does she do for a living? Why can't she support? She works in the American theater, and she was also nominated for akolera mu theater zino zenyini eza American theater. If that's the case, why does she put pressure on you to provide her when she can provide herself like the Sarah Joys of this world? I'm an African man. You have to provide. I would feel so bad when the woman is the one providing for me. No, I'm not. I also need to provide something. Even if you are dating Oprah Winfrey, at least you need to take her out and you pay. Even if she's rich, you need to pay for dinner, at least maybe buy a gift, you know? Yeah, I know, but then I think love is for like each party to complement each other, not to be one-sided when one is on the receiving end. That's my concept for love. Did you see what Shakib bought for Zari? A teddy bear and some pelted flowers. Yeah, at least he tried, you know. He couldn't buy for her a Mercedes-Benz or a car or something. Yes. He went and bought flowers and a teddy bear. You know, the contradiction I have, we are fighting for equality between men and women. You understand? That is something, but on the contrary, when it comes to love, women want to be on the receiving end, and they'll pose questions like, you're a man, you have to provide for me. And yet on the contrary, they are fighting for equality. What man can do. You understand? But let us not go there. Yeah, we're not going to go there, but you see, like Zari didn't expect something big. So when Shakib bought the flowers and the teddy bear, Zari was so happy. Yes, because but if it was Diamond, he would have bought something like a car, maybe something big, And even the Bagandas have a saying that says, "Wagumbolizika abanako ka wamunywanyiwe." So that's what Mr. Shakib had, a teddy bear of 20,000 and the flowers of 9K. That is even a Uber for 7K, less than 50K, and his Valentine gift was over. But let's not go there. Number 4. Shakib is my good friend and Zari is my good friend, but I was so happy. Okay, let's go to number 4. We shall talk about that later. But Shakib also has, anyway, Wagomboluzi. Shakib is a Wagomboluzi. Whatever he has is the one that he shares with the. We shall talk about that later, my brother. Number 4. Number 4 is the dynamic duo of Radio and Weasel. Wow.
They are in number 4. Number 4. One, they come and challenge the status quo at the time ya big 3, and they almost pulled out one out of the big 3 ne betekayo. But the manyanti Radiant and Wizo balinza okubeera ku number 2 oba 3 oba mmeka. Bali ku number 4. Bali ku number 4. Bingi binyinza okuboogerako naye what I know ntino leadinga ku generation eyatawaanya nnyo big 3. Ntino they inspired another generation gye batambula nayo omuli ba GNL Zamba, Gift of Kado, Aziz Azion, Eddie Kenzo, ba King Sahalaita n'abayimbi abalala bangi nnyo baani. Nti big 3 eyo yali yekoledde kakakuni kaayo nga teri mutayinza kayingira. Radiant and Wizo kye bakola ku inspiring abayimbi abalala bangi nnyo. Nti oba okyala Radiant and Wizo nga Diamond Oscar afulumya oluyimba, nga Gift of Kado afulumya, General Zamba afulumya, and before you know nga bakwetolodde balinganga obukolwa nga buli ku musota. Otegeera nabo mu big 3 ne bafunayo bye bajjayo ebintu bingi ebya conflicts, ebintu bya showbiz, ebintu by'okulwana ne babifuna, and they fought. Ne bakusoka bakwata bebe kulu oyo ne bagenda mu hado naye ne bamuvaako n'okwata kamiliyoni naye omuntu gwe batakwata ko yali Bobi Wine naye their impact was felt at a time gye bajjirako. Era the death of radio walaba void gye yalekawo, walaba industry yona nangia eri mu shrinking at least for some 3 years. Mpaka kati teddanga ngulu. Nedda izo bayadda naye ya shrinkingamu yekwatamuko. Tufuna kale good music naye tetufuna nnyo nga radio yali akyali mulamu. Yes. So impact eyo muganda wange batuna basobola okuba nayo. Abayimbi abamu bafund the industry moves on, but ever since radio left waliwo kyolaba ekimisinga mu industry ya Uganda, and so many other reasons I could give, but because of time I'll explain later. So baja ku number 4. Then the top 3. Juki ya number 1 namuwadde dda. Number 1 ye Jose Chameleon. Katwaga kulya number 2 ne number 3. And I gave the reasons for Chameleon. So let me discuss these 2, 3 and 2. Bebani. Special mentions. Number 3, Mr. Musa. Moses. You mean Sari? Yes. Okay. Moses Sari was here in Uganda. He was a nobody. He wasn't a star. Born by a father who was a minister, but he never enjoyed the privileges that come along with being born by a minister. So he was a boy nayenga awangalira mu bulamu buno bwaffe obwa bulijjo obw'okweyiyo bwa ghetto. Afuna ekirowoozo asome gy'asoma. He had a dream of not going farthest in education, but to chase a dream of becoming one of the greatest mu music. Akitandika mu senior ya 5. He was an entertainment prefect that school. No, before Chitanti. Marcos. Makerere College. Makerere College, yes. Jasookera. Jeriri. Diamond. Jasookera. And because the guy knew what he wanted, yayagala okuza enviiri. Wageza okuza enviiri, essomero limugamba nedda ssebo, olina ozisalako. Agana ozisalako, akyusa essomero awo. Agenze ku Kittanti gye yakolera S6. Agamba sister we mukulu we. Namugamba wemalire ekibuuzo ekisembayo. I want you to give me just 100K is a Uganda at a time. I want to go to Nairobi. Era yamala ekibuuzo ekyasembayo ku lunaku olwadda ku sister we yali asevinze emitwalo nga 7 gya Uganda n'agimuwa. This is nice biography. Go on, yes. Mr. Ntambi. N'ayongerako n'agenda Kenya. Yagenda Kenya ng'ayagala kutandikira career yeeyo okunoonya kisingako. And this is a guy
eyagenda nga nesente zimuweddeko ayina ntono n'asula ku street. Bebe Cool ne yasula ku street. Definitely ng'awaayo nusu nga 10 eky'Ekenya ng'aziwa sikaali abeere ng'amuyambako outside of a hotel nga he couldn't afford a hotel. And n'atambula n'anoonya guy bali amuyita Mustafa yalina studios yali ayagala music but for passion. He went, introduced himself, introduced his ideas and his intentions, and he started recording music. But buli wamala okurecordinga music ngaddayo ng'asula ku street. Not until one time Mustafa we yamuvuga nga Mustafa amanyi this guy alina waasula mu hotel n'abako wamutuusa at a time nga sikaali yali abanja sente za Bebe Cool za defaultinze. N'ayogera nnyo Mustafa n'awulira. Mustafa felt so disappointed because he never knew the guy on asula na ku street. He never told me. Mustafa paid the guy sente n'azisusanamu n'abuuza Sali lwaki tewaŋŋamba nti osula ku street. Sali n'amugamba ekyali kyandeeta wano kwali kuyimba, nali sagala kuyingizaamu biri personal ebyange nti sinawe ensula. Guy n'amukwata n'amuzzaayo ku studios we zaali nga it was an apartment nga waliwo ne rooms. N'amusuzaawo n'amugamba kakati nkukwasizza wano beera ng'omanagingawo studios and you do your music, we could record if we have time. Then came a guy later who was called Ogopa, and Bebe Cool was the supervisor, Ogopa who was the producer, and that's where the journey starts from. And then I heard that Bebe Cool is the one who brought Chameleon. Okay, like he housed him. Is that how they say it in English? Yeah. So I was trying to say, journey as Bebe Cool. No, I'm really interested. Go on. Yeah, give me the whole biography. Yes, after his stay in Kenya, a guy called Joseph Mayanja calls him, "I've arrived. Where are you?" I've arrived in Kenya, which means in Bebe Cool yasoka ye Kenya, then someone najja because of Bebe Cool, and that is called Jose Chameleon. Jose Chameleon now driving, afunye Dorotia. You understand? Afunye baziba recording the music. Chameleon comes back in Uganda with the song Mamma Mia. Bebe Cool is still in Kenya without a song. And in the exchange, Bebe Cool and Chameleon wanted to do a barter trade of King of the Jungle and Mamma Mia. Chameleon wanted to take Bebe Cool's song, King of the Jungle. Bebe Cool couldn't give it to him. Chameleon never believed in Mamma Mia that it would be a hit. But after Bebe Cool insisting on keeping his King of the Jungle, Chameleon comes back with his Mamma Mia, and Mamma Mia becomes the greatest, one of the greatest hits that hit that time. Bebe Cool gets inspired because Chameleon was hitting it. The guy Guyayamba Keri, Bebe Cool comes also at a time where the Congolese music was taking over here. Chameleon comes. So consider mu Uganda. Kati Chameleon yawandika Mamma Mia. Kati then Bebe Cool nawandika King of the Jungle. Ne bagala baz switching. Kati kamalo okufuka. Gendo ofute boss. Malireyo. Nnyo Richie. Bwe buzibu. Kaso ate njagala nnyo history. Kaso mpade biography y'abasajja bano. Richie nga sinakubuuza. Waliwo nga akatunda Frank ankaweerezeewa. Ngenda kusoma ennamba ye. Kasoka nsoma ennamba yange Richie. Buli ali ku live eno ng'oyagala okumpeerezaayo anything, write this number. Yes. It is 0701 870959. Kanjiddemu. 0701 870959. Ekyokubiri nga sinaba kufuka. This is my list of top 10. Yes, you're saying nabe started them, but I'm saying every argument is right according to your justifications. You can make your top 10 with your justifications. Nanti bataddemu abaabwe ate buli top 10 yange si esembayo, but me I'm giving you reasons why I think they are the greatest top 10. Ntino Rolling Stone ejja kukola their top 50 ejja kwawukana neya over Source Magazine and what. These are just ideas, so don't take it. It's a big
They are just mine, and I'm giving you justifications why I think. Mr. Ntambi, go and take a pee because we are waiting for the list your neck where you want to take a pee, and remember to wash your hands. I'm going to, but you read my number and people give me some Benjamin appreciation. Let me pin it. Let me pin the number. The number is already pinned, guys. The number naji pin is it down. List jatuwadde agambye bagiyita greatest of all time. Ye baasuubira greatest of all time. So atuwadde list nange greatest of all time nina omuyimbi omu gwe sitawuliddemu naye kamusooka amalirizeeyo gundi yeddeni mubuuze lwaki omuyimbi omu mu top 10 taliimu. Omuyimbi omu musajja ayimba bulungi n'omukyala naye maama balabika bajja kujja mu trending. He has to finish the Mr. Musa story. Asooka tubuulire story ya Bebe Cool eno nange ennyumidde nnyo. Ntambi ekirungi is a good storyteller. Then amala tubuulire ne ku ya Kamili eyo. How did he start? Kubanga Kamili yansubiza interview ne mama mpaka kati. So I'm back, my brother. Yes, my brother. They are saying you should finish that story of Nairobi and how they came back to Uganda. Yes. So I was telling you, Moses Sali, who was born Ngatatawe minister, but because of family issues, Amaliriza are raising up by a single mother. Amaliriza life ja living teyawukana na mwana azalidwa mu ghetto. Mama we namulabye nga ba celebrating a birthday. Yensonga lwaki amwagala nnyo era yamugulidde emmotoka ey'ebbeeyi at 82 years. Because mama wa Bebe Cool. Bebe Cool yafuna idea y'okwagala okubeera star n'agaana osala enviiri yamuba mu Marcos. Mama wa Bebe Cool teyamutayako mbeera. He understood the son. She understood. Yes. Namugamba it's okay, I believe in you. Bebe Cool omulundi ogumu omusajja gwe bayita Shanks BVD yali akola aba yali ku Capital I think. Mukama wange Shanks BVD kati gonsinga obukulu emusiriki. Mu bantu abali babaddeko abakabi abayina eswaga abayina amalala abayina amatanta. Mulabako wadde ndi mukulu nnyo naye nzi Shanks BVD saamulabako. Yafulumyako Bebe Cool ngaze okumulabako okumugamba muganda bange njagala kunnyambako namufunira ne bakasuka embwa wabweru. Genda yakola atya yakasuka embwa ekyonzira wabweru ng'akoze atya Bebe Cool yaragenze kukola ki? Bebe Cool yaze kumugamba muganda wange nkwagala nnyo njagala ombulire ki ekiddako I want to be a star. Ngaba upcoming batera okukola nga balabye basita. Bebe Cool yalina upcoming, he was a nobody without even a song. N'agenda wa Shanks n'akola atya? N'agenda wa Shanks ng'agenda kukola show. Shanks n'ayita ekansoka entumire ku kyali wange DJ Jacob. DJ Jacob buli wenzije kyaddondo twemisinga naye this time around ku Easter nja kulaba. DJ Jacob ntumiddeko nnyo. Kwali kuno DJ Jacob. Kasito omunyumiza kasitola ako akagundi n'avaayo bukamuuli omusesezza nnyo obadde omusi. DJ Jacob yakola atya Bebe Cool. DJ Jacob y'omu ku banoonyezebwa ku fango ne Jacob ojja kunoonyako. So mbadde gamba nti Shanks BVD Bebe Cool ajja bino mwana kyali omwagala nnyo is my idol biki I want to meet him mubuulire njagala kuba kino olwamulabako olwamukubako abiri bwegati Shanks n'ayita security mufulumye embwa. Bebe Cool bamutwalira waggulu nga bakwata grenade ku traffic family ne bakasuka ekyonzira wabweru. Ebyaddala kati mwe muli baana etwaliwo gwe Shanks
Omanyi bamapede kulu mu stories Shanks taliimu. Shanks yali wambwa nnyo nga okiwulira. Sorry to say. It's a slang. Yali wambwa. That's why his longevity teyawangala myaka giwera 10. Bana yali bano baserebu bana abajeewulira ennyo. Abajeewulira Mukama akwaseewo kafeemu. Nina TV presenter omu gwe nagenda okubuuzaako edda. Nawe omanyi bino kwegamanga you are nobody ngera bwogambye. Omuntu ono ansanyusa nnyo ku TV kangende mubuuzeeko. Twali eyo ku beach eyo ku gundi ku Heritage Park. Omanyi bwe yangamba TV presenter. I just need time to be alone. I'm thinking so much. Nganyenze kumubuuza ko era akola ku WBS. Nga omanyi nga ndi fala. Yali musajja yali mukazi. Yali musajja. Charles Soyimuke. Si Charles Soyimuke. Yalone yali atemeriza nnyo. Yakolanga jamu agenda yagisookamu. Musajja yankuba omwenda okuva ku olwo sikyabukira baserebrate. Ng'ovudde e Kabaale wammwe. Nali nvudde Kabaale. Nali nvudde wali eri Kambucha ne ngamba omusajja muno bulijjo mulaba ku TV kange ne mubuuzeeko. Taata baakasuka bebekulu wabweru. Kazola is very nice. Kazola takuba myenda. Kazola friend. Shanks video ebikolimo bye yafuna byava ku bebekulu yakolima n'akaaba amaziga nagakisajja. Ebyadala Shanks ebikolimo byamukwata. Ebyemugamba muno sema ebikolimo ebikoko tebitaka munye. Byattaka munye ya Shanks. Joka Mr. Frank. Ate yaddamu okufuna wadde oluyimba wadde olufu. Gwe musajja watu bebekulu bamukasuka eri naggwamu amaanyi. Yawe yali talinayo wadde kayimba wadde musajja wattu naye nga yeegomba Shanks. Nganze bwe yeegomba okulaba ku Marshall Mathers. Era Marshall Mathers kana kendifuna embeera n'engende eyo e Detroit, Michigan gyawangalira nangoba yamukolimira. Nakubuli nze kati nasigaza omuyimbi omu gwe njagala olabako yeriri wanyi yekka. Sean Michael Carter. Nze kati omanyi kye bayita Eminem, omanyi weriva Eminem nga sinakuzza ku bebekulu ni namba 2 ni namba 3 mu greatest of all time. Eminem ojja kumumbuulira edda story n'enyo bebekulu bali abamukuba ebikono. Katono nnyo dakikeemu. Eminem kweriva ye Marshall Mathers. Initials ku Marshall Mathers it is M ne M. So he combines M and M. Now andika M and M. Eminem. Oshtegera. M and M. M. So watu bebekulu nagende Kenya nga yonkubuulidde na struggle nagenda msoke kubuuze. Ono bebekulu agenda ogende Nairobi bali bamukubye emikono e Uganda. Nyo. Nga tebamukiriza kuyimbira mu studio zaabwe. Ate nga waliwo studios ziyinza okukola kyeyali ayagala. He knew what he wanted at the time. Now I get you why he went to Nairobi. So he goes to Nairobi without much money because nesene zali bamuwadde wano zali ziweddewo zigenze mu transport. Nasigazaawo obutono asuzeeko awo nakonvinsinga asikali nja kuwangayo gundi bweziti nga takyasobola ku affordinga za hotel room. Nabeera ku bbala nga asikali waba akuuma wano nga buyiwa wano ku street, imagine. Yeah. And he had a problem of language barrier, I think, as well. Swahili yalimu obiseera byobeera nga oli muto oyiga. Oluzungu yali alumanyi. Yes. Wamma obwongo babukwata mangu ennimi. Oluzungu yali alumanyi ne Kenya era oluzungu terukuyamba nnyo. Olina okuyiga kye boogera. So Oluswahili oluyiga lwa mpaka for survival. Era mpola. So Guy Chameleon badde nkubuulira nti no yamala n'ajja n'amusanga ne beekwasaganya. Kati badde nkubuulira ku buzibu bwa King of the Jungle ola Bebe Cool ne Mama Mia. Bebe Cool believed in his song so much and also Chameleon believed in King of the Jungle that at the time he wanted to trade
is Mama Mia to King of the Jungle, but ebya Katonda biba bya Katonda. Nti oluyimba Chameleon watakiriza Mama Mia atero erumwa footing ey'amaanyi luyajje na lwe Kampala ne lukuba nakati nti okumanya lwakuba Mama Mia lumufunira sente empitirivu ennyo mu some campaign promotional campaign yaliwo Oral Beverage Company yemu nemwamu sente empitirivu nnyo n'agula n'akamotoka lwe yasanga Bobi Wine ng'ali mu kukuba akagoma mu kisaawe kyakiko ekatwe awo ekibuye n'amuyisaamu akamotoka ke ng'ali mu performinga emisana. Bobi Wine felt so offended n'akubira Bebe Cool esimu n'amubudda ku kyalo kituuseewo, and that was the formation of Firebase, the first formation to fight Chameleon, who had done some indiscipline against Bobi Wine bwe yasanga nga ayimba. Yamusanga ayimba akagoma Chameleon. Chameleon ojjukira oluyimba lwali lumaze okukwatayo Mama Mia n'akamotoka nga kafunye amuyisaamu emmotoka wakati ng'abantu bali mu kuwulira akagoma. Chameleon for you. And Bebe Cool calls Chameleon because yali amumanyi. Chameleon amubuuze Chameleon lwaki okoze kino muganda waffe. Chameleon nga tolina ky'oŋŋamba. Ffe guy gwe yayamba e Nairobi. Chameleon olunga star w'amaanyi. Bebe Cool ne Bobi Wine obateeka Bebe Cool yali tannafuuka star bulungi. Fuuka star nnyo naye ng'ate gwe baali beegomba because Chameleon okufuuka Chameleon Bebe Cool yali akuba mu zi club zaawo. And Chameleon had a motorbike ng'ayagala nnyo Bebe Cool ng'amugamba njagala nkutwaleko leero nza kutwala nga bamuyita Bebe Bantoni n'amala n'afuuka Baby Cool. Era n'essaawa zino Bobi Wine refers to Bebe Cool as Baby Cool. Yali Baby Cool. Era nakati Bobi Wine wamubuuza kusala ogamba Baby Cool kati bambalowooza bamwensalutinga, but it was once a moniker of Moses Salinga a Baby Cool n'alikyusa Bebe Cool. Okitegeera. So Firebase gets formed. So neto tumaide bulungi kati Bebe Cool avaatya egundi avaayo di Nairobi. Anti akayimba Mama Mia akawulira akakutteyo nyeeno. Kati naye afuna ennyimba. Of course he was recording recordings. Naye n'akomawo ne zali akomewo nazo. Era kuzimu ku nnyimba ze nzijukira ennyo. Bebe Cool ziyajja nazo. Kwalira akayimba bakayita sweet. Sweet. Kamanyi. Gwe machambo kali mu Luswahili kali kalungi nnyo. The King of the Jungle lumanyi. The King of the Jungle, yes, it was a very good song. Najja wano ezintalo kale eyo ne wemanyira kuzimu kunyima. Oluyimba lwa Chameleon olwasooka siwe pamigire simanyi pamanege siwe. Adigiri panagera banagera munesagala bigambo adigiri kale tutezakwatayo zikwatayo after Mama Mia ne bazinoonya. Kati olonga Red Bantoni yaliwa. He was number 1. Red Bantoni was once number 1. Yes. Chameleon go back of course. Okulwanisa ekyaliwo oba Emprolando baaliwo of course. Menton Sama bafuddawo biki. Naye katwogera ku generation eno ya top 3 big yes. Okitegeera. Bantoni baali bamaanyi okusinga bajjoze. But bajoze bajja ne force ne wachinga bwe nali nyumya ne Red Bantoni yangamba mbuli yagendako ne Chameleon nga yayina okusookawo ye Catenrizer era ibatuke London nga Chameleon ye Catenrizer wa Red Bantoni yali mutuufu. Red Bar yali maanyi naawe nnyo okitegeera. So Red Bantoni yenga tomutaddemu mu top 10 yalimu baana yakuba yalimu nzije mwani sebo ndeka n'okundeka but kati kati sebo kati soko mmalize sali mali ugamba sali sala ajana oluyimba ne omukyala alula mwita Chensuti bali baluyita okunsuna gwetienda mama sika sente mama
olwo ate with the style gye bali balese ennyimba z'oluswayiri olwo bayamba ne bagoba ku lukongo ne lukendeera. So ayimba zikunsunasuna. Later the other year ayimba ne Halima Namakula Tambagala Nsanyuke nga bakola zi singles ze, and the three of them bwe munasalawo the audience yagala okubeera n'ekiye. Bobi Wine n'agamba nze ngenda kubeera abantu ba bulijjo, abantu ba wansi, abantu ba ghetto. Bebe Cool n'agamba nze ngenda kubeera abantu abasomyeko, abantu ba elite, abagagga, abaana b'abagagga. Chameleone n'agamba nze njagala bonna, nja bayimbira bonna. Chameleone kuva ku day one, he wanted to be the best mu buli kimu. Even in choosing the niche of people they want to sing to, he wanted them all, and he made sure he makes songs that appeal to all audiences. Bobi Wine made songs that most appealed to the ordinary person, omuntu wa ghetto, omuntu wa bulijjo. Bebe Cool made songs that most appealed to bana abali abana babagagga abasomi abalina mu kasente, and audiences are determined by that. Era bayimbira mpaka kati ye audience ya Bebe Cool ya abantu basomyeko, bantu bali awo bano oba bwe muyita simanyi ba uptown, simanyi class, simanyi oba kitegeera. There are so many stories I could say about those big three. Nyingi, we could take a day. But amidst of the discography of Bebe Cool, enyimba ze nakati bazikyali appealing. Bebe Cool at a time nga banne bali. Bebe Cool has been quoting a lot of controversies after controversies to remain relevant. Even that Taina Luyimba, he will be relevant. He will be somewhere in news. And that is the strategy for him. And his end of year list is always taken serious. Yes. Right now, the other day on Friday, as them na serious about Airtel. Okujisuwinga, okomobabdatawe. That is him for you. Bebe Cool. Very relevant guy. So you walk to one. Owokubiri, of course, Bobi Wine. Yes. Bobi Wine yatandika atya. Bobi Wine okutandika kwe nti kubano banna abasatu ye yasalawo nasoka nakulembeza nnyo ebitabo okusoma. Because Bebe Cool ye akugamba nti yalina ekirowoozo ekyobuteeyongerayo ogenda mu college ffe tuyita university level yaffe omanyi tetubyawula bulungi. You know what I mean. I know what you mean, man. I live in the first world country. Yeah, the colleges are our universities here. But regardless, for Bebe Cool, he never wanted to go farthest in his education. For Bobi Wine, he wanted to juggle both his art and the education. He has been juggling. Abadde kwaba basatu yabadde a bit much more strategic in finding career paths ezenjawulo. So he goes to Makerere ngavudde gyavudde. Bobi Wine yasomera ku masomero 17 schools. Yali avudde Kitante we yagendera ku Makerere. Oba St. Francis. Yes. Yali avudde Kitante nagendera. Nemba degamba nti no mujja neye yasomera mu 17 schools because they didn't have money. Nga wabera yamugoba nagende wala nga life was about struggling. Tata we yazala abana 36. Tata then mama who died in 1995 yabazala abana 10. Mama wafira mu 95. Bobi Wine yali ku Lubiri SS, my former school. Era mama wafa sende nezebula nava ku Lubiri nagende walala, and then jane nebera bweto but namaliriza senior 6 ali naita bulungi. So he goes to Makerere nasaba bachelor's degree mu yali MDD. No. Yali social sciences first. Era na concentrating on anthropology bichi, but after 1 year nga first year ye with the center zibula. Nakomawo naloka saba MDD by that time yali ku diploma. Oshtegera then
namukola namumaliriza bulungi. Then nayingira music, of course, because calling yali mu music. Azze mpola from the humble background. Alise nyimba ziyaleta, alisa akagoma akakutteyo, mbadde nkunyumiza ku formation ya Firebase ne Bebe Cool. Chameleon yabiyingiddemu, Chameleon creatinzemo fire. Chameleon creatinze fire extinguisher. Fire brigade. Yes, fire brigade. Okubeera nga ezikiza Firebase. Chameleon akola olukuskusi bakole reunion y'abasatu ne bagiyita Mo Fire. Yalastinga one day. After the reunion, yali ku Nairo Hotel. Nga sente zavudde mu box wali ku box office. Bebe Cool agenze nazo ne zisuwera ne Chameleon. Bobby Wine azeyo mu ghetto yo ne Butcherman. Kid ani Turumani bechanza awo Rasta Parrot Kunjani bechanza bavudde mu first formation ya Firebase ne bagenda solo. Then the following weeks baswata jenze ne Butcherman balesa abayimbi abato abalala Nubian Lee, Weatherman yali ne Nana bamaze okuyimba akayimba ka NNCC yange nawe seyeyo NNCC yange nawe seyeyo tuyitamu obuyisi tuyina yetugenda teba yo bali avo kati manya mutima nga bagutu okamanya okajukira bulungi jukira nze ndi muntu wa Firebase sebo yeah so we Firebase kuvadda tamani bakubye wendi Weatherman amazina afa Nubian of course baze Adam and Kawa Juliana baze tata w'abaana mama mbire and Axis ya boy ne birange yambuka ya Bobby Wine neba Nubian bonna nga bajja nabalaba sebo yes sebo ne nana yali asinga okunyirira mu Firebase maybe so kati bangamba mbo akasada kamukuba mbu maybe I don't know sidanga mulaba naye there is a lot I could say about Bobby Wine. He has a very rich history, same as Bebe and Chameleon, but twina budde bonji, but he's my number second, Bobby Wine. Then my number one is Jose Chameleon and nakubulide Densonga. So extra mentions zigenderi ya Prince Paul Job Kafero. Ntine mu kadongo kam nzenganze he was my number one. But for you said Sebata, I respect Sebata definitely. Yes, I respect. There are those who say Haman Basude, I respect, but I choose Kafero because of his storytelling prowess. Which I believe he had a better penmanship than his compatriots. Yeah, what to know the Kubintu Nabe Bakose, Richie Bobby Wine is number one. Kubanga Bintu Yakoze influencing about Dovi Vada. Anti kati wano badde mbala nnyo kusaidia music nga ye. Otegeera era ne okezi zange zitikinga nnyo mu music, not outside music. Okay, I get you. Yeah, if we mankola got list yabalala jisobola changing but wano badde njogera ku music nga ye. That's why I chose Jose, then Bobby Wine number 2. So Bobby Wine is better than Bebe Cool. Not being better, but because of the boxes, Omaba ino singa kumune, but it is also debatable. Sagala chi. Anji. Sagala chi. Kwe bali Gamerians kati wano mukuzino group ezali zicompetinga twawulira nnyo Firebase ne Gagamero. Leon Island yo bagirekawa. Leon Island nayo yali y'amaanyi naye obuzibu bwasinga okubeerawo ba challenge. Ababiri bano bakitegeera. Omanyi waliwo otegeera no gakisira kano k'amaanyi. Chameleon yali w'amaanyi nnyo nti mwali mulina okwegatta okukakuba. Era Bebe Cool yabuuka n'agamba nti akasajja kano kafuna sympathy y'amaanyi nga kali kokka. Nfe katukalwana babiri. Chovola Bantino good life we jam etuzanyira bulungi omuzannyo. Nedo kwekwata Bebe Cool ne bahasolinga ne batasolinga. Webuvako ne kwata Chameleon. Chameleon yamenyeka amagulu. Bali bali mu tasso and haso y'amaanyi
ne Firebase. Firebase negamba you cannot fight someone amenyesa amagulu. Kamio likatumuleke tuya kule mtu yako mbeera. Nibakwata bebe cool. Kati ekibuuzo ky'oli omusajja we Denmark Richie Timbo ayagambye nti lwaki gundi Baketo Kids ne Bamasaka Kids waliwo n'abalala abo bayita ba Hyper Kids tebabawadde nnyo gundi hype ng'ate be bakyasinze okuraisinga fulaga ye Uganda mu entertainment industry. Tetuba tumaliriza nakyo. Wow. Chiri a bit technical. Omanyi kati bine generation zikyuse nnyo nti had these tools as 2023-2024 zibaddewo ku bayimbi ab'emabega 20 years ago nabo baalifunye probably recognitions nga zino ze bafunye, but we believe nti no bingi ebikyuse nnyo nti esaawa zino if you sent Ghetto Kids or Masaka Kids or Hyper Kids, they are recognized internationally than the Chameleons. It would be a bit far-fetched. It would be a bit far-fetched because bingi ebikyuse kakati olumuye olaba abaana abazina abayimba, sometimes you fail to find something you can attribute to them kino ubonye omuntu ayimba nga ali original nga kiki kyayimba ayakana dance ayimbe nyimba za banne kubanga ono dance ayimbe nyimba za banne asangawo already something created ekinako ne hype kadi yabukira already something ekibaddewo. I get you. Nti osanga Ghetto Kids nga bali mu kuyimba aluyimba lwa Eddie. I'm not taking anything away from those kids. Sagala bantu bantwale bubi. I don't want you to misquote me. They are doing something good. Naye someone who creates from scratch natekawo something gokyogenda okuzinirako yawulomuko so osasiramu feba critics nti I cannot mention Ghetto Kids before I mention Eddie Kenzo. I cannot. Okay. Yeah, without taking anything away from them, let us respect someone who creates from scratch. The artist. Musician. Then the dancer comes, yena azinira kuchiriwo. The dancer, not at any time you are just running out of a hit. Talking musaba hit. Kubanga yakola mu hit already ziriwo. Get you. Kwala ulimba lwabwe basinga okufuna views nyingi lwa South Africa oli omwala ayimba Jerusalem. Definitely until already basangawo something already abantu ekibali mu mind yaabwe emotionally. Kati okay, yeah. Bimwe bijja kuba bya topic indala. Has it made any sense to you? So much. This is one of the best chats we have had tonight. Really so constructive and edutainment. Thank you so much, my brother. Zigena kwera wano sawa ewa muzigena wera munana wano tuzaida chikanya okwera sawa mukaga. But imagine European time. Nya tano mukaga musa 4 hours of a chat. Eno chat oyinza gifuna ne Uganda wano. Ngeri this interesting. Biba byambo yedda abantu nabigezaako nga bantu tebali informed muntu byayogira kutabimanyi talina example za kuwa nga ne storytelling teri gundi nga temuli vibe nebinemerera neŋŋamba kambaleke mpaka ndirinda Ntambi abantu batuli awo nga Ntambi otuusi. You came in the right time, man. Thank you so much. Wagenda okujjanga time yeyo nyini olawo era omwana akugambye this is wonderful. But guys, musobola okusupporting Ntambi, you know, omanyi ne Facebook enaku zino etugamba if you want to support like the content creators or people to make more content, or either you can support through stars or through mobile money. Ntambi oyinza omutwalira embuzi oba enkoko n'enkota y'ettooke
Yeah, but what about these discussions, yeah? I'm trying to read through comments, eh? Mulimu agambi onasoma katabo ka Butcherman. Kakati fe abamawulire ebiseera ebisinga aboogera. We read a lot of interviews, twogera n'abantu bangi, whereby you can create or you can also kunganya information, because we have a lot of work of teaching the audience. Era nze findinga nnyo obuzibu nga nsoma comments mu bantu abamu, but olumu balekerayo nti no, they are not informed. Okitegeera abamu basiru tebategeera, tulikinga n'abantu nga tebategeererako ddala nga basiru, very stupid people, sorry to say. Olina gamba mbu oli mu kusoma mu katabo kooli. Of course information is gathering, you gather from different accounts. But it's the way you tell it. Yeah, and you come and tell your story. Yeah, because kyekiringa okuwandiika gundi manyanga okusoma akatabo aka French Revolution, no telling a story. Abantu buli omu anyumya story from like with a different vibe. Story. Buli omu azze nawo account ye. I've listened to so many interviews and I've interacted with Bebe Cool one-on-one. I've last interacted with Bobby Wine one-on-one just 3 weeks ago. I've interacted with Jose Chameleon. They've told me their accounts. And and I'm telling a story and someone is saying, you have some stupid followers on your show, but no, these ones are trespassers. The people who follow here, they are really so informative. That's why they still here. This is a luxury page, and so it's a travel page, and it's an entertainment page. So these ones are trespassers who just came from somewhere. Padre Pio Semogerere, just an innocence character. Nenga we nagambye nti okumanya omugezo onuba n'abasiru. Era on your page nobako n'abasiru abamu. So we've gotten someone called Semogerere. Musiru mzibu. Sorry to say. I don't want to abuse people, but waliwo ogamba kisusse. He is a trespasser. He just came, he's on the wrong page. And also, this is my list with justifications. See Uganda, list yange, I've given you my reasons. Abantu abamu, they just blow things out of proportion. Why have you put Bobby Wine number B? And then tomorrow you might also sang embuz goats like a real embuz. Gasigambo ya vote Bobby Wine yamtode ku number 2. You understand? And I've given you my justifications. You can also call for your number, your top 10, and you give your justifications. Kati next good during the week or just who are you top 10 female trending artists kumanye tuwenga yo list at least buli week. Yeah, we shall find. Sigula abantu Frank Ntambi. Yes, ababadde ku real life family. Thank you so much. Nadala batandise naffe kuva ssaawa 4 paka ssaawa 8. Si kyangu nnyo kubanga mu following omuntu emboozi ye wetandikidde paka weekoma. Abazze wakati, you've missed some points, but video egenda kubeerayo already. Musobola okuddayo ne mu revisitinga. Abagoberera real life, the content gweteekayo buli lunaku. Thank you so much. Abangoberera, thank you so much. I have some very ardent followers abangoberera buli wengenda. Thank you so much. I can never repay you. The haters, you always be there. The naysayers, you always be there. You give mtu wa manyi kubanga tweyongerayo. I also have haters. You know, I have haters, but these days I already challenge them. No, we have to have them to remain relevant. So even for you, the haters, manyi kiteri kinyumiranga ku hater kubeera nga akulaba nga tavaako na commentinga nga awulidde kyoyogedde, kitegeeza you're relevant to them. You understand? Namwe ba haters, thank you so much for hating.
abawadde advices ezenjawulo. Thank you so much for that feedback. Utusobeza tusonyiwe, we shall improve. We are bound to make mistakes every day, but we are also bound to learn from them. Thank you so much. So hopefully mukama nga tuwadde obulamu tujja beeranga wano buli lwa Sunday, except for some instances ezitalinda, for some breaking news. We shall always be there for some breaking news ngevudde kunze njajji breaking iranga wano ku Real Life Family. So we expect some adjustments, but every Sunday we shall be with you guys. Thank you so much for each and every one abadde ku live eno. Ate n'abaagala okutuukirira ennamba yeeyo basobola okutuukirira. I think it's okay with you to receive calls, yeah? Definitely calls, messages, ezingamba anything. I'll be very happy. I'm so humbled. I'm so humbled that you accepted to give us your time, like every Sunday. So I'm really so happy. May God bless you and have a good night, my brother. Thank you so much.